Well, you know the problem with democracy. I don't think there is any country in the world which does not call itself democratic. All countries in the world call themselves democratic. It's a matter, first, of definition, I think mainly of definition and of what we regard to be the essentials of democracy. We certainly ourselves regard ourselves as democratic. We understand why countries used to the multi-party system don't believe that a one-party system can be democratic, or are rather suspicious of the one-party system. We can't, frankly, convince them by sheer argument, philosophical argument, that this is possible. Perhaps the best thing is actually to see this thing in practice. What are the essentials of democracy? The essentials of democracy are that individuals should feel unharassed, that they are actually free in their society. Individual, this is the most essential thing. I never see why an individual should not feel free because of a machinery of election. And the two-party or the one-party is really basically a machinery of election. The second one, when it comes to machinery, is that an individual should feel a true choice of the people he wants to represent him in a government where it's no longer possible for people individually to participate in the government, that you have to select individual representatives. Now, sometimes you select parties, sometimes you select individuals. Now, frankly, I don't see why the thing cannot be democratic, simply because sometimes you select a party, which is what the Western countries usually do, and in our own case, you select an individual, the party being given, the party policy being given. So this is the kind of election we went through the other day, and we honestly believe we are independent, and we really ask the old countries at least to be democratic enough, to have a free mind, and to study the new experiments which are taking place in the rest of the world, and this experiment which is taking place in our. Good morning, Africa. Good morning, East Africa. Good morning, Tanzania. Good morning, Nairobi, Kenya. Good morning, Kampala, Uganda. Good morning, Bujumbura, Burundi. Kigali pale Rwanda, na ndugu zetu wa kule DRC Congo, na ndugu zetu wa wote katika bara la Afrika. Good morning East Africa ni kipindi ambacho katika mwaka huu wa 2025 kama tulivyoahidi ya kwamba tutafanya marekebisho kidogo, na bado tupo katika marekebisho. Na katika siku hii ya leo ya tarehe 9 mwezi wa kwanza, tumekianza kipindi hiki rasmi cha Good Morning Africa kwa kuangazia tu uchaguzi wa ndani wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA, ambapo umepangwa kufanyika nafikiri tarehe 21 mwezi huu wa kwanza mwaka huu wa 2025. Moja kwa moja kutoka katika studio zetu za Columbia, South Carolina. Kama mnavyonifahamu, mimi ni mtangazaji wenu wa siku zote Dr. Patrick Ngula kutoka katika studio zetu za Columbia, na kule Washington DC yuko Abdul Shatri ambaye anatuconnect katika Swahiliville Online TV. Katika siku hii ya leo tutakwenda kwa muda mrefu. Najua ndio mmeamka hapo katika jiji la Dar es Salaam, kule katika makao makuu ya Tanzania, Dodoma, Mwanza, Shinyanga, Simiyu na sehemu zote kutoka katika taifa la Tanzania, ambapo tunaangazia mazungumzo yetu ya leo katika uchaguzi wa ndani wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA hapo Tanzania. Na tulizungumza katika Wednesday Live, katika kipindi chetu cha Wednesday Live mapema kabisa katika siku hii ya leo, na tulizungumzia kwamba tutakuja kumweka mheshimiwa Tundu Lissu naye tumsikie. Lakini katika kurudi katika maktaba zetu za American Swahili News pamoja na Swahiliville Online TV, tumetembelea katika maktaba zetu ambapo makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA Tanzania, Mheshimiwa Tundu Lissu alivyotembelea hapa Columbia, South Carolina. Na tutaweka tu kwa kifupi lecture yake aliyozungumza hapa
katika chuo cha University of South Carolina Columbia, alivyokuwa akizungumza na kuulizwa maswali na majibu dhidi ya wanafunzi wa darasa ambalo ni maalum kabisa la Government Affairs in African, na topic ilikuwa ni corruptions pamoja na government system katika nchi za Afrika. Lakini Mheshimiwa Tundu Lissu alijikita zaidi kuzungumzia muundo na mfumo wa kiserikali pamoja na corruption katika nchi yetu hii ya Tanzania, ambapo ndio wanajaribu kujenga pamoja na hiki chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA, kuhusiana na uchaguzi huu unaokuja pamoja na uchaguzi mkuu ambao umepangwa kufanyika mwaka huu wa 2025 hapo Tanzania. Lakini kwanza kuna uchaguzi huu wa ndani wa CHADEMA. Kwa hiyo basi katika kipindi hiki cha leo cha Good Morning Africa, Good Morning East Africa, tutamweka Mheshimiwa Tundu Lissu ili muweze kumsikia kwa dakika chache, lakini lecture yake yote hiyo inapatikana American Swahili News pamoja na Swahili Villa Online TV, ambapo mtaiona hapa. Alizungumza miaka mitatu iliyopita, lakini miaka miwili tu iliyopita vile alirudi chuoni, na vile tutaicheza kesho katika kipindi chetu cha Good Morning Africa, Good Morning East Africa, ili muweze kumsikia kiongozi huyu ambaye ni makamu mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA, na anawania nafasi ya mwenyekiti katika chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA. Hebu tunajaribu tuilete hii hotuba yake hapa, kama tutaweza kuileta vizuri na muweze kuiona. Hebu ngoja hapa, turudi hapa, tunakwenda tulete pale, boom, hiyo hapo, huyo hapo, kama mnamuona mwenyekiti huyo, makamu mwenyekiti. Hebu dushatri hii, mbona inaanza kuleta matatizo kidogo? Okay. Kwende pale na tutaianzia hapa ambapo anaanza kuulizwa swali na anajibu. Hebu nafikiri tulikuwa naulizwa swali hapa. Boom. It used to be worse in years past when our parliament started in the colonial period. All members were appointed by the colonial government, and then the number has been steadily decreasing up to now that there are 10 appointed by the president. There should not be a single member of parliament appointed by anybody except by the people. That's what I said. You okay? Please, I'll get back. Are the people and citizens of Tanzania in general agreement or disagreement with how the government operates? That's a very difficult question. They will say they have been winning elections, and therefore they will say that the Tanzanian people have accepted this kind of state of affairs. But we have a system in which the president appoints, as I said, he appoints the National Electoral Commission. He appoints the returning officers. The returning officers here, how do you call the returning officers? Secretary of State. The Secretary of State is the person who declares election results here, right? If that is the case, right? I should think so. County administrators. Hmm? I think the county administrators too. Okay. At the state level, do you have people appointed from Washington, D.C. supervising elections here? No. Here elections are supervised locally. In Tanzania, the people who declare the winners are appointees of the president. He can hire them, he can fire them. So come elections, who do you think they will declare the winner? Yeah? So we have had a situation where those of us who have been in the opposition, I cannot begin to tell you how difficult it is to win an election in Tanzania, even when you have the support of the people. You can get all the votes and still not be declared. So it's I would say that given a free and fair election,
given a level playing field, the people of Tanzania will vote this lot out. But it has not been that easy for many years because they control the electoral machinery totally, almost totally. Yeah? Yes, yes, ma'am. So, And then you, sir. And then somebody, yes, in that order. So, given that there are also against the parties or there are so many factors to consider, how do you plan on instituting a new constitution or fulfilling that goal? It's actually very easy to give up. It is very, very easy to give up because the odds are really stacked against us. But we just cannot afford to give up because if we give up, they will just run roughshod over us, and therefore we have to keep on fighting. And democracy is never given from heaven. It is built. You have to fight. You have to sweat. You have to pay the price. You see when the United States know this very well. You know, this country has a long tradition of people fighting to create, better and more just systems here, right? How easy were the civil rights struggle of the 50s and 60s? How easy were they? Yeah. How easy was it to end slavery? It had. My knowledge of the U.S. Constitution is there was a time when black people were 3/5 of a person. From being 3/5 of a human being to be a human being, you had to fight a civil war, right? And then you had a long dark night of Jim Crow. Yeah. To end Jim Crow, people demonstrated and fought and fought and died and went to prison. You know, that's what we have to do. That's what we do. You cannot give up, and we will not give up. Yes, sir. I have two questions that go together. Yes. So first, is there anything the opposition can do at this point to limit the corruption, like work with companies like ExxonMobil themselves? And second, theoretically, if your party were to come into power tomorrow, how would you view the presence of the companies like ExxonMobil in your country? That's a very good question. A very difficult one. How do you deal with companies that you know that are operating in the country by through bribing of public officials? Will you kick them out and shut down their operation? How easy is that? Will you close their businesses and send their employees home? Yeah. So it is difficult. I think the most that can be done is to create systems, to create laws and institutions which will make sure that this kind of behavior is not allowed to happen again. Maybe it may be possible to prosecute those who are responsible for, because not everybody enjoys immunity, and although it's only the president who enjoys immunity for prosecution. It may be possible to prosecute some of those people who have been involved in these corrupt deals, but it is not an easy subject. It is not an easy thing. You can imagine how
difficult it would be to obtain the kind of evidence necessary to charge them. So it is a difficult subject to tackle, but the answer lies in making sure that we have tighter control, we have a tighter system which prevent things like this from happening. Let's see. And then there was another handover, and then I'll come. I know I asked you at first what language you speak. I'm sorry, everybody else has to go a little bit harder on you. So I guess it's my turn. But you did say you were a lawyer, and then you were also a parliament member until July of 2020. Is that correct? July 2017, September 2017. Okay, so that was, Actually, I was shot on September 7th, 2017. But because I had to leave the country, I was my parliamentary seat was I was stripped of my parliamentary seat in June of 2019 for absenteeism. Yeah. yeah. I was. They shot me, ran me out of the country, and then they say this guy is. We hear he's in Europe somewhere. He's not in Parliament working. Yeah. So how did you get appointed to Parliament? I was elected. Okay. I was elected. I first contested an election in 1997. I was a graduate student. That was our first multi-party election in our history. I was a graduate student in England. And I told myself I wasn't going to miss the opportunity to contest the first multi-party election in our history. That was 1997, 1995. And then I lost, went back to school, finished my school, and then I prepared for about 15 years. I went back again in 2010, and I won. So I won, and it's the first time in re-elected. So I had a couple of follow-up questions, but kind of looking into some other stuff, questions that we prepared. So I know you're talking a lot about how the president uses power. Do you think that the Constitution, the way that it's formed, they said the only person that has full immunity is the president? Do you think the Constitution is somewhat of a scapegoat, especially for those in power? And if you do think that, I know you were a presidential candidate as well. So what systems do you propose for this reformation to have the country be back on its feet, keep Tanzania? If the problem, the number one problem is this vast presidential power, then the remedy is necessarily create a constitutional system that whittles down the presidential power. Reduce the power and make sure that those powers are limit their control by institutions of accountability. It should be possible for the president to be removed by parliament, for instance, on a motion of no confidence. Our constitution allows for impeachment, but as the United States has proved time and again, it is impeachment is actually impossible to remove a sitting president. So, if impeachment does not work, and it has not worked in America, since 1787, then it should be possible for the president to be removed on a simple vote of no confidence. Like is the case, for instance, in South Africa. South African president can be removed by parliament on a vote of no confidence. Prime ministers in parliamentary democracies are subject to removal by parliament on motion of no confidence. So a system that allows institutions of accountability to control the president. Parliament is one, the courts are another. It does not stand to reason that
the president should be protected from being held accountable for wrongdoing. This is a vestige of the absolute monarchies of centuries past. They cannot be allowed to continue in the 21st century. So reduce the presidential power, control the White House, if you will, and empower citizens, empower the media, remove these laws that prevent people from speaking out. You know, a wide range of democratic measures are needed in order to make sure that you don't have this kind of imperial. Yeah? Yes, ma'am? Kind of going off of this question, do you think that we are shot because we want the president to have accountable, and we want their power to be limited, and do you think this? That is, let me say, in the year before the shooting, between June 2016 and July of 2017, I was arrested 8 times and charged in court 6 times. As we speak, I have 6 different criminal cases facing me in Tanzanian courts. And all those arrests and all those criminal charges are based on statements made against the president or his exercise of his power. I have never been arrested. I was arrested the first time, it said, on Christmas Eve 2002. I have never been arrested for anything else other than speaking out against the presidential abuse of power. Now, I'm a very clever fellow in court, so and loud too. So it has not been possible to silence me using the court. And so what happened, 2 hours before I was shot, the president was on national television addressing the nation. He was receiving some reports. And then he started talking about those he claimed were opposing his economic war. He had launched an economic war against the business community, seizing assets, locking business executives left, right, and center. And I led the opposition to that economic war in and out of Parliament. So 2 hours before I was shot, the president said on television that those who oppose his economic war do not, his exact words are, they do not deserve to survive. Those are his exact words. And 2 hours later, I was killed. And I was the opposition chief whip. I basically the number 2 in the opposition in Parliament. And I was entitled to parliamentary housing. I was living in this fancy apartment with a heavily guarded government housing compound. Sasa Watanzania ambao mnatusikiliza, Mheshimiwa Tundu Lissu amesema kwamba alikuwa ni namba 2 katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hapo akisimulia jinsi ambavyo wakati anajibu swali la aliyoulizwa hapo na Mheshimiwa Tundu Lissu
amesema kwamba alikuwa ni namba 2 katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na katika mahojiano ya mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA na Crown Media na Kikeke, mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA alisema kwamba yeye kama alivyokuwa mkuu wa kambi ya upinzani alimpatia makazi Mheshimiwa Tundu Lissu. Na Tundu Lissu miaka 3 iliyopita alipokuwepo katika University of South Carolina Dalamo, mmemsikia mwenyewe hapo akisema kwamba alikuwa ni namba 2 katika viongozi wa upande wa opposition party katika ndani ya bunge, na alikuwa amepewa makazi na serikali kukaa katika nyumba za serikali. Sasa sasa nani anazungumza ukweli hapa? Nani anazungumza ukweli? Makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA, huyo mmemsikia hapo akisimulia tukio lililomkuta la kupigwa risasi. Anasema kwamba alikuwa ni namba 2 katika viongozi wa upande wa opposition political party. Hiyo yote tunaijua, kisheria iko hivyo. Na amezungumza kwamba alikuwa amepewa nyumba na serikali pale katika makazo katika government compound hapo Dodoma. Lakini majuzi hapa katika interview ya mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA alisema kwamba alimpatia Tundu Lissu makazi yake ambayo alikuwa amepewa na serikali. Sasa tunaomba ufafanuzi hapa. American Swahili News pamoja na Swahili Villa Online TV itabidi tupate ufafanuzi. Nani anatuambia sisi wapigania haki, uhuru na maendeleo ya Watanzania ambao tunatafuta viongozi ambao ni wa kweli, ambao wanatuambia ukweli? Nani alimpa nyumba? Mwenyekiti au serikali alimpa Tundu Lissu pale Dodoma? Sasa hii katika research zetu tumeona kwamba American Swahili News pamoja na Swahili Villa Online TV tulete lecture Mheshimiwa Lissu. Msikie Lissu akiongea na kitoa simulizi za alivyoulizwa hilo swali la tukio lililomtokea hapo Dodoma. Na amezungumza mwenyewe bayana kabisa kwamba alipatiwa makazi na serikali kama mnadhimu mkuu wa chama cha opposition political party hapo Tanzania. Lakini mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA alisema kwamba makazi yake alimwachia Tundu Lissu ili aweze kukaa pale Dodoma. Sasa tunaishia hapa leo, tutaki twende zaidi ya dakika 30. Tunaishia hapa sasa. Kwa wale ambao hamjasubscribe American Swahili News pamoja na Swahili Villa Online TV, tutapenda tupewe jibu kabla ya uchaguzi wa mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA. Sisi tunataka tujue tu kweli hapa American Swahili News pamoja na Swahili Villa Online TV. Nani alimpatia makazi Mheshimiwa Lissu ya kuishi pale Dodoma? Mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA Mheshimiwa Freeman Mbowe, au kama Mheshimiwa Lissu alivyotoa lecture katika University of South Carolina Dalamo School of Business, kwamba alitusimulia kwamba serikali ilimpatia makazi kutokana na wadhifa wake kama namba 2 katika opposition party. Tunatafuta integrity hapa. Sisi wapenda haki Tanzania tunatafuta integrity. Mmemsikia mwenyekiti, makamu mwenyekiti amezungumza, anajibu swali na ametoa maelezo kwamba alipatiwa nyumba na serikali kutokana na wadhifa wake. Kikeke alisimuliwa katika mahojiano yake, Salim Kikeke nafikiri wa Crown Media, wakati akimfanyia interview mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Freeman Mbowe, alisema kwamba alimkabidhi
nyumba yake yeye, kwa sababu yeye tayari alikuwa na nyumba Dodoma, akamkabidhi Mheshimiwa Lissu kwamba yeye akae tu pale bure, kwa sababu ni nyumba ya serikali ambayo yeye mwenyekiti alikuwa hakutaka kuwa na nyumba mbili pale Dodoma. Integrity. Tunataka ufafanuzi hapa. Sasa tutamtafuta Mheshimiwa Tundu Lissu afanye clarification, na tutamtafuta mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA Freeman Mbowe, ambaye wote wanagombea mwenyekiti, watupe clarification ya hili jambo. Sababu sisi tumemsikia katika lecture yake pale ambapo anafundisha, amelizungumzia kwamba serikali ilimpatia nyumba kutokana na wadhifa wake. Na Mheshimiwa Freeman Mbowe amesema kwamba yeye katika mahojiano na Kikeke amesema kwamba alimpatia nyumba Mheshimiwa Tundu Lissu. Sasa tunamalizia kipindi chetu cha Good Morning Africa, Good Morning East Africa kwa kuomba wale ambao hamjasubscribe, nendeni mkasubscribe, mshare na kulike video zetu, mweke comment katika kipindi chetu hiki ambacho tumekwenda zaidi ya dakika 30, hatutaki kwenda zaidi ya muda mrefu zaidi. Na tunaombeni wa Tanzania msubscribe, mshare, mlike, na tutafanya juhudi chini juu na tutawapelekea wote hii program ya leo. Makamu mwenyekiti Mheshimiwa Tundu Lissu pamoja na mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA, tutawatumia ujumbe ili waweze kuongea na American Swahili News, Good Morning Africa, Good Morning East Africa show, kwa kifupi tu kutupa ufafanuzi nani alitoa nyumba pale. Integrity. Ndio swali langu ambalo mimi nitawauliza hawa viongozi wetu hawa. Nani anazungumza ukweli? Kwa sababu kuna swala la uongo limezuka kwamba mwenyekiti wangu anasema uongo. Sasa tunataka tujue ni nani hasa anazungumza uongo. Public offices zinakuwa na scrutiny nyingi sana. Kwa hiyo basi tumalizie tu kipindi hiki cha leo kwa kusema kwamba tukisema peace, naona kidogo hapa kuna tukisema peace, hebu turudi hapa kidogo. Turudi kidogo hapa na tukisema peace peace tunasema sambazeni upendo. Na hebu tushatri tuende pale, tatizo kidogo hapa. Boom. Tukisema peace tunasema sambazeni upendo, na msisahau kusubscribe na kushare video zetu.